নমস্কার বন্ধুরা, কৃষ্ণ ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনাদের সামনে যে ভিডিওটি টপিকটি নিয়ে এসেছি সেটি হলো ডজি সাউন্ডের 8 ইঞ্চি 120 ওয়াট উফার। সেটা বলেছিলাম সাউন্ড টেস্টিং নিয়ে আসবো, রিভিউ নিয়ে আসবো, তা সেটাই করছি। আর 5 ইঞ্চির সাথে যে বোর্ডটাতে আমরা চেক করেছিলাম সেম বোর্ড দিয়েই চেক করব, ZK MT21 এই বোর্ডটার সাথেই। তা মিডের পারফরমেন্স তো খুব ভালো পেয়েছি 5 ইঞ্চি মিডের। এবার যেটা চেকিংয়ের বিষয় হলো সেটা হলো 8 ইঞ্চি উফারের, যে এটা কি পারফরমেন্স দিচ্ছে। ওয়েট ভালো, ওয়েট চার্জটা ভালো, ম্যাগনেট বড়, আগের ভিডিওতেও বলেছিলাম। মডেল নাম্বারটা আরেকবার দেখিয়ে দিই, DE8001, 8 ohms 120 ওয়াট, 8 ইঞ্চি কেবলার কোন, খুব ভালো। এইবার সাউন্ড চালিয়ে আপনাদেরকে টেস্টিং করে শোনাচ্ছি, শুনুন। হেডফোন ইউজ করবেন বেটার পারফরমেন্সের জন্য। ধরে দেখা যাচ্ছে না, ভালো ওয়েট, হাত ব্যথা হয়ে যাচ্ছে, ভালো ওয়েট। সাউন্ডটা একটু বাড়াচ্ছি। এই চ্যানেল, এই চ্যানেল, এর সাথে টুইটার অ্যাড করছি। টুইটার দিলে সাউন্ডটা শুনতে একটু ভালো লাগবে। সাউন্ড কোয়ালিটি খুব ভালো, পারফরমেন্স খুব ভালো। টুইটার লাগিয়ে সাউন্ড পুরো চেঞ্জ হয়ে গেল, শুনুন। এবার সাউফার ছাড়া চালিয়ে শোনাচ্ছি, 1 সেকেন্ড। সাউফার অফ করে শুধু এই উপরটার পারফরমেন্স দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, চালিয়ে দাও এবার। অডিও খুব পরিষ্কার, অডিও খুব পরিষ্কার অডিও। If I
একদম জলের মতো খেলছে, জলের মতো স্পিকার খেলছে, খুব ভালো কোয়ালিটি, খুব ভালো। ছোট অ্যাম্পলিফায়ার দিয়ে তাই এই পারফরমেন্স, যখন বড় অ্যাম্পলিফায়ারে পড়বে বা বড় ক্লাস কিবোর্ডে পড়বে, সাউন্ড পুরো চেঞ্জ হবে, আরও সাউন্ড হবে, আরও সাউন্ড। Shadows soft and gray. Nothing moves, nothing stays. Only time that slowly fades. Every moment turns to calm. Like a quiet song. If I stay inside this place, will I ever leave this space? তোমার কি নড়ছে কি? এটা এখন 5200 মসপেট দিয়ে চালাবেন, 5200 মসপেট দিয়ে যখন চালানো হবে এই স্পিকারটা, সত্যি খুব সুন্দর পারফরমেন্স ছাড়বে, বোঝাই যাচ্ছে। এই বোর্ডে এম খেলছে। আর 7294 দিলে তো অডিও আরও মিষ্টি সাউন্ড হয়, আরও সুন্দর হবে। যাই হোক, পথে বেরিয়ে আসবে তখন। ওভারঅল যা রিভিউ আমরা দেখলাম, স্পিকার কোয়ালিটি খুব ভালো, ভালো ওয়েট আছে, দেখতে সুন্দর এবং কোয়ালিটি খুব ভালো, মিটটা খুব ভালো, পরিষ্কার। ভোকালটা ভালো দিচ্ছে। বেস যা দিচ্ছে ভালোই বেস দিচ্ছে, তো খালি বোঝা যাচ্ছে না, যখন ক্যাবিনেটে পড়বে আসল পারফরমেন্স বোঝা যাবে। তা ওভারঅল বিল্ড কোয়ালিটি খুব ভালো আর সাউন্ড কোয়ালিটি খুব ভালো। এই ছোটো বোর্ডটাতে চেক করলাম, তাতেই খুব সুন্দর লাগলো, একদম মন খুশি হয়ে গেল। তুমি ছোট বোর্ড, এটা তাও পারফরমেন্স ভালো, মন খুশি হয়ে গেল। আপনারা সবাই নিয়ে ট্রাই করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই, কোয়ালিটির দিক থেকে খুবই ভালো। তা এখনকার ভিডিও এই পর্যন্তই সমাপ্ত করছি। আমাদের চ্যানেলের সাথে জুড়ে থাকুন, আরও কিছু নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো অবশ্যই। তা সবাই ভালো থাকবেন।